Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 3-ші бөлімнің жалғасы Module 3 Our Contryside тақырыбы 37-38 беттерді түсіндіремін, және де видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Natural Wonders of the World дейді. Табиғаттың әлемдегі әдемі жерлері табиғаттың. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Which of the sentences below are true about the places in the picture? Listen and read to find out дейді. Бұл жерде біз дұрыс емесін анықтауымыз керек. Суретке сәйкес келеді ме дейді. Бірінші, Niagara Falls is between two countries. Ниагара сарқырамасы екі елдің ортасында дейді. It's true. Келесі, Horseshoe Falls is part of Niagara Falls. It's true. Lake Balkash is the smallest lake in Asia. It's false. Lake Balkash in 600 km long. It's true болады екен, Келесі бізде диалог, яғни Hello Berg, it's me Ayolum. Сәлем Берг, бұл мен Ayolumмын дейді. I'm at Niagara Falls. Мен Ниагара сарқырамасындамын дейді. Can you believe it дейді. Сен оған сене аласың ба дейді. Wow, why are you with? I'm with my family, my dad, my mom, and көркем my sister дейді. Сен кіммен бірге бардың дейді. Мен отбасыммен, әкем, анам және көркем менің әпкем дейді, We are staying in a local hotel. It's very nice. So, what is Niagara Falls like? Well, it's amazing. I can't believe how big it is. Did you know it's the second largest waterfall in the world? No, I didn't. So, are you enjoying it? I love it дейді. Келесі. Яғни екінші жаттығуды орындадық, бит тапсырмасын орындадық. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Collect information about the place of natural beauty in your country. Яғни өзіңнің еліңдегі әдемі табиғат әдемі жер туралы информация жина дейді. Make notes under the headings, name, location, activities. Use your notes to write a short text about this place for an international tourist magazine дейді. Яғни бізде Kolsai'ды алсақ болады. Kolsai өзенінің name Kolsai Lake, location Southern Kazakhstan in Almaty region, activities, trekking, horse riding, trout fishing, and lake tours десек болады. And Kolsai Lake is in the Almaty region of Southern Kazakhstan. It's a beautiful lake near the Tian Shan Mountains. Kolsai Lake is a great place for nature lovers. You can go trekking and horse riding in the summer. Also, there are amazing lake tours and great places for tourist fishing. Kolsai Lake is one of the most outstanding places of natural beauty in Kazakhstan. Келесі бізде үшінші жаттығу. Exercise 3. Pronunciation. Find the silent letters in the words. Listen and check. Listen and repeat. Find words which contain silent letters in the text. Яғни бізде мына сөздерді бірінші жазып аламыз. Яғни бұл сөздерде оқылмайтын бізде. Яғни silent letters дейді. Мысалы бірінші сөзде бізде is деп оқимыз. Бұл жерде әрпі оқылмайды, Сол себепті осы әріпті белгілейміз. East. Келесі walk, talk, lake. Бізде әрпі оқылмайды сөздің соңындағы. Келесі water, were, listen. Listen дегенде бізде әрпі оқылмайды. Clear. Бізде әрпі оқылмайды. Castle. Castle дегенде тоже әрпі оқылмайды бізде. To, often. Often дегенде әрпі оқылмайды. Келесі no дегенде бізде әрпі оқылмайды екен. Осылай белгілеп жазып шығамыз оқушылар.
Келесі 38-ші бет бізде бірінші жаттығу Earth's Oceans дейді. Жердегі мұхиттар дейді, иә. Яғни текст өздерің асықпай оқып аласыңдар. Бірінші жаттығу Name the Oceans, мұхиттардың аттары дейді. How much of the Earth's surface do they cover, which is the smallest or largest ocean? Listen and read to find out дейді. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and the Arctic Ocean. They cover around 70% of the Earth's surface. The smallest ocean is the Arctic Ocean, and the largest is the Pacific Ocean. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Read the text and answer the questions. Текстті оқимыз жоғарыдағы асықпай және сұрақтарға жауап береміз. Ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ. Where is the deepest ocean in the world? The Pacific Ocean is the deepest ocean in the world. The second, which oceans are covered in ice? Parts of the Arctic Ocean and the Southern Ocean are covered in ice. How big is the Atlantic Ocean? The Atlantic Ocean is 82 million kilometers. The fourth, in which ocean can we find volcanoes? We can find volcanoes in the Pacific Ocean. The fifth, what is the deepest area of the Pacific Ocean called? The deepest area of the Pacific Ocean is Mariana Trench. The sixth, in which ocean is Hawaii? Hawaii is in the Pacific Ocean. And seventh, what is under the Atlantic Ocean? Under the Atlantic Ocean, there is a mountain range called the Mid-Atlantic Ridge. Which ocean has lots of rain for half the year? The Indian Ocean has lots of rain for half the year. Яғни текст бойынша осылай сұрақтарға жауап береміз. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Say two things you remember about each ocean to your partner. Яғни әр мұхит жайында өзің есінде қалған фактілермен бөліс дейді, иә. The Pacific Ocean, it is the deepest ocean and has lots of volcanoes, lands. Atlantic Ocean, there is a mountain range under it and it is the second largest ocean. Indian Ocean, it usually has gentle breezes, but for half the year it has lots of rain. And the Southern Ocean, it is the fourth largest ocean and it's very cold. And the Arctic Ocean, much of it is covered in ice and it isn't as deep as the other oceans. Деп жауаптарын жазамыз оқушылар. Келесі бізде төртінші жаттығу Exercise 4. Collect information about the 5 oceans. 5 мұхит жайында информация жина дейді. Prepare a quiz for your classmates or a short presentation. Қысқа презентация жасасаң болады. You can use the keyword oceans. Яғни бұл жерде мысалы мен информация жинадым. What is another name of the Southern Ocean, the Antarctic Ocean? Яғни осылай жазып алсаңдар болады оқушылар. Немесе өздерің өзгертіп, өздеріңнің фантазияларына байланысты басқаша презентация жасасаңдар болады.